nations. Priez pour les nations. And then pray for Switzerland. Et puis priez pour la Suisse. That the Lord God Almighty, Que le Dieu Tout-Puissant that has given us the grace to be on this land, nous a donné la grâce d'être sur cette will terre. continue to give us the grace to spread the gospel. Il va continuer à nous donner la grâce pour traduire la parole de Dieu. That God will confirm wisdom upon Que Dieu va confirmer the international missions, dans les missions internationales board, and everyone that is related. et puis toute personne qui est en relation avec. That the Lord will release supernatural knowledge, wisdom, and direction Que Dieu libère de l'onction upon the leadership of the church, sur le leadership de l'Église. so that the church will move in alignment to the principles Pour que l'Église marche en allant avec les principes and the will of God. et la volonté de Dieu. We want to pray, Nous voulons prier stand on our toes, sur nos pieds. stand on our toes, Sur nos pieds. face to face with the devil, Face à face avec and le let him diable. know that we will not give place to him to operate. Pour qu'il sache que nous ne lui laisserons pas la place pour opérer. Wherever this COVID-19 came from, it has to be reverted. Peu importe d'où le Covid In vient, the name of Jesus. ça part au nom de It Jésus. has to be reverted. Ça doit repartir. Kabo Sandaya Kabe. I don't know who I'm speaking to, but À qui je parle. if you agree with me, Mais si tu es d'accord avec lift up your moi, tongue and begin to revert COVID-19, revert COVID-19. Tell COVID-19 to go back to where it came from. Begin lift up your tongue. Pray. Kibo Sandaya Kababa. Inebe Mezekere Bebe Kondobo Siki Mama Zanda Yakamama. Eshadabo Kibezinda Yakabe. Eneme Sekedi Yekimama Zanda Kanamama. Enamama Zondi Yekimomo Zonda Kanamama. Eshanda Kanamama. We take a stand against you and we want you to understand. Wherever you came from, whether through human errors or whether through human on plans and projection, whether you came by demons, we want you to understand that you are not our portion. So in the name of Jesus, get out of the system. Leave nations, leave regions, leave towns and villages, leave persons in Jesus' name. Whatever place you've got in your hand as a great on, whether in the hospitals, whether in the house or homes of people, we command you to lose your vow and go in the name of Jesus. We command fire from the word of God, fire of the Holy Spirit, and we set you ablaze in the name of Jesus. Because you in the name of Jesus, because you in the name of Jesus, because you in the name of Jesus. Therefore, we want you to understand that we wrestle not against flesh and blood, but you are the one that we wrestle against, and you are a defeated foe. Therefore, at this moment, we render you powerless in Jesus' name. We render you powerless in Jesus' name. We render you powerless in Jesus' name. My God, we pray this morning that Lord, you are the champion of our lives. You are the champion of the host of God. You are the captain of our salvation. Take preeminence in the world. Take preeminence in the hospital. Take preeminence at home. Take preeminence in those that are going through suffering in the hands of COVID-19. And Lord, set them free. We proclaim healing upon the land. We proclaim healing upon the land. We proclaim healing upon the land. We proclaim healing into bodies. We proclaim healing into souls. We proclaim healing all over in the name of Jesus. Lord, we thank you. We thank you. Let the church shout amen. We're still going to pray. I will have to go into the word of war. You see, about 3 weeks ago, whilst I was before the Lord, Il y a 3 semaines, lorsque j'étais devant Dieu, thinking about how these new variants pensant à la of nouvelle variante, COVID-19 would disappear. à COVID-19, Because it looks like even as the discovering of vaccine is
manifesting, même si le vaccin est en train de se manifester, COVID-19 is also increasing le Covid continue à augmenter in diverse ways, de diverses manières, called new variants, avec des nouvelles variantes coming from South Africa, venant de l'Afrique du Sud, Brazil, du Brésil, UK, le Royaume-Uni, and now it's all over. et maintenant c'est partout. So the more the vaccine is coming up, or vaccines are coming up, Donc plus le vaccin arrive, the more the COVID is on the increase. bien le Covid se manifeste So encore while I was plus. worried and thinking about the word of God, Donc lorsque je m'inquiétais the encore sur la Lord parole just de dropped Dieu, into my mind. la parole est venue dans ma tête. Don't worry about anything. Ne t'inquiète de rien. Don't worry about Ne anything. t'inquiète de rien. Stop worrying, boy. Arrête de t'inquiéter. Stop worrying, my servant. Arrête de t'inquiéter, mon But servant. pray about everything. Mais prie pour tout. Stop worrying. Arrête de t'inquiéter. Instead, pray about Il y a la everything. place, prie pour tout. Stop worrying. Arrête de t'inquiéter. Instead, pray about Il y a la everything. place, prie pour Can tout. you look at your neighbor? Est-ce que tu peux regarder Shout, ton neighbor. et dis voisin, Stop worrying about ne anything. t'inquiète pas de tout. Stop worrying about Arrête de anything. t'inquiéter pour tout. Il y a Instead, la place. pray. Prie, Pray. prie, Pray prie. about everything. Pour tout. Glory be to God. Hallelujah. You don't have to worry. And don't you be afraid. Oh, joy comes in the morning. Troubles, they don't last always. Remember, there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. Oh, and if your heart is broken, oh, just lift your hands and say, we want to go over one more time. We want to go over one more time. You don't have to worry. And don't you be afraid. Oh, joy comes in the morning. Our troubles, they don't last always. Remember, there's a friend in Jesus. Oh, wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hand and sing. Oh, I know that I can make it. You can make it, sister. I know that I can stand. Oh, no matter what, I'll make my way. My life is in your hands. Oh, I know that I can make it. Oh, I know that I can stand. No matter what, I'll make my way. Oh, my life is in your hands. With Jesus I can make it. Oh, with Him I know I can stand. No matter what, I'll make my way. My life is in your hands. With Jesus I can make it. Keep on standing. With Him I know I can stand. No matter what, I'll make my way. Oh, my life is in your hands. You can make it. Tu peux le faire. Hallelujah. Amen. I believe somebody is saying in his or her mind, J'espère que quelqu'un dit dans Pastor, you don't know what I'm going through. c'est pas ce que je traverse. And you are pasteur. telling me to stop Et worrying. puis tu me dis d'arrêter de m'inquiéter. Oh, I want you to understand J'aimerais que tu puisses that if you comprendre pray about that thing, que si tu pries pour cette the Lord chose, will give you answer. Dieu va te répondre. If you pray about that Tu thing, pries the pour ça, Lord will give you Dieu va solution. te donner la If you solution. pray about that Si tu thing, pries pour cette God will chose, make a way for Dieu you. fera un chemin I pour say, if toi. you pray about that Si tu thing, pries pour cette that thing will chose, cease to cette exist. chose va s'arrêter So d'exister. don't worry about that Donc ne thing. t'inquiète pas pour Rather cette pray chose. about Mais everything. plutôt prie Look pour at ça. somebody for the last time Dis, regarde and tell him or her sister, tell him or her brother, don't worry about Ne t'inquiète anything. de rien. Don't worry about Ne anything. t'inquiète de rien. Rather pray Mais about plutôt prie everything. pour toute chose. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. I remember somebody said, Je me souviens quelqu'un a if dit, you don't know how I'm being pinned to the ground in terms of je ne finances, sais pas comment je suis I am équipé au completely sol pour les broke. finances. Je and you are suis telling me not to think about coché it, et tu me dis d'arrêter de church, penser à I ça. want to tell you Mais j'aimerais te today dire, that Église, the word of God que la says, parole de Dieu dit, don't worry about ne it. t'inquiète de rien. Instead, pray about Et à la it. place, prie pour toutes Hallelujah. choses. Somebody said, Quelqu'un a you dit, don't know the struggles that we are tu facing ne sais in pas les life. difficultés que That's je why you are traverse. C'est saying, pour ça que tu dois I dire, should not worry je ne about dois it. pas m'inquiéter. Oh, church, I want to speak to Mais you. l'Église, j'aimerais parler à Precious vous. one, I want to speak to you. Sister, brother, I want to speak to you. Don't worry about it. Instead, pray about it. Because when you worry about Parce it, que quand tu t'inquiètes, I don't think you get that tu solution. n'auras pas de solution. Hallelujah. Amen. Some of you have been going through sleepless nights. Il y en a qui traversent des nuits But I want blanches. to ask you, Mais j'aimerais te demander, have you been able to find est-ce solution? que tu as trouvé la solution? Hallelujah. Amen. Somebody have been going around telling people, talking. Il y en a qui vont voir les gens et qui parlent. Have you succeeded? Est-ce que tu as réussi? Have you succeeded? Est-ce que tu as réussi? Oh, may the Lord renew your Que le thinking. Seigneur puisse May renouveler the ta Lord pensée. renew your Qu'il thinking. puisse renouveler ta May the Lord pensée. renew your Qu'il puisse mind. renouveler ta So pensée. that you pray about it. Pour que tu puisses prier pour Instead cette of chose. thinking about Au lieu it. de penser à In the cette name chose. of Jesus. Amen. You see, many Christians worry too Il much y a plein de chrétiens qui s'inquiètent because trop. they think they can effect changes Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire des through changements. thinking. En pensant. Through thinking. En pensant. But God is speaking to you Mais this Dieu morning. parle à toi ce matin. That how many hours have you thought about the situation? Combien d'heures as-tu pensé à cette How chose? many hours have you sit down about that situation Combien d'heures est-ce que tu t'es and assis being pour cette able to chose? change Et puis it? tu as été capable de la changer. Hallelujah. So don't continue to worry about it. Arrête de Rather continuer pray à about t'inquiéter. it. Mais It's prie in pour cette Matthew chose. chapter 6 verse 27. Dans Matthieu 6, 27, c'est Says, écrit. who among us Qui parmi nous by worrying qui s'inquiète will be able to add sera capable a moment to his or her life? d'ajouter un moment à sa Or will be vie? able to add Ou-même sera a capable lamp to his or her life? de rajouter à sa No vie? one among us Personne ne by pourra. worrying Mais pourra will be s'inquiéter able to do that. en faisant But ça. I want you to Mais understand j'aimerais que tu puisses comprendre. that instead of Au worrying, lieu de t'inquiéter, open your mouth and pray ouvre about ta it. bouche et prie. Because prayer has Parce got que la power prière a le to pouvoir effect changes. de pouvoir changer les Prayer has choses. got power La to prière a bring le into pouvoir existence things that do not exist. d'amener dans l'existence les So choses qui instead of n'existent pas. worrying, Au lieu de Pray t'inquiéter, about it. prie pour ça. Because prayer is talking to God Parce que la prière, c'est and parler God à talking Dieu. back to Et you. puis Dieu parlait à Prayer toi. is talking to God Prière, c'est parler à and Dieu. God talking back Et to puis you. Dieu parlant Prayer à is toi. asking La something prière, c'est from demander the quelque Lord and the chose. Lord will answer Et puis you. le Seigneur I va te remember the répondre. former chairman of the Church of Je me Pentecost, souviens l'ancien an prêtre de apostle, l'Église. Professor L'apôtre, Dr. Opoku Onyina. professeur, He's visited Okokonina, us here il est in venu même Geneva nous visiter before. ici, à He Genève. said, Il a dit, prayer la prière, is asking. c'est demander. Is asking. C'est demander. So instead of Donc thinking au lieu de and penser getting severe head, et puis avoir des maux de instead of tête, being worried au lieu de and s'inquiéter not being able to et sleep, ne pas être capable de ask dormir, God, demande à Dieu, God, Dieu, heal me. guéris-moi, God, Dieu, give me a new job. God, Dieu. change my spouse. God, protect my children. God, do something new for me. And then He will answer et you. puis il va te répondre. Hallelujah. Amen. So He says, Il a dit, or He quotes, et puis il a dit, prayer is asking. la prière c'est And when you demander. want to praise God, Et quand tu veux it's louer Dieu, a form of c'est appreciation. une forme d'appréciation. And then we give
worship Et to puis on God. donne As l'adoration Ignis à Margaret Dieu led us this morning, comme la we diaconesse worship a God fait. as given. Parce que tu We give l'adores, worship. il t'a donné. We give Tu worship. donnes But what l'adoration. I want to zero in on Mais ce que j'aimerais pointer sur, is prayer. c'est la prière. Ask. Demandez. Matthew 7:7 says, Matthieu 7, 7 ask and you shall be et given. tu le recevras. Ask Demande and you shall be et puis given. tu vas So recevoir. tell somebody, Dis à quelqu'un, stop worrying arrête de and t'inquiéter ask et and you demande shall be et given. tu vas Sister recevoir. Phoebe, stop worrying Arrête de t'inquiéter and ask et puis demande and you shall et receive. tu vas recevoir. Hallelujah. Amen. Let's pick our Bibles Que l'on prenne nos and Bibles. turn straight for Philippians chapter 6 Et allons and dans 4 verse 6. Philippiens, le chapitre 4, le verset Philippians 6. 4, 6 to 8. Philippiens 4, le verset 6 à 8. And then 2 Kings Et puis nous irons dans 20 le verse roi, 1 through to 6. le chapitre 20, I want verset us to read 6. from the New Living Translation of the Bible. New Living Translation. Philippians chapter 4, Donc, lettre de Philippiens, verse number 6 chapitre 4, verset 6 through to 8. à 8. Hallelujah. Amen. Let's hear the word of God. Que nous écoutions la If parole you are de there Dieu. in the French, you can help. But if you're not yet, let me read the English. Okay, go ahead. La parole de Dieu de Philippiens 4, verset 2 à verset 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Au reste, aux frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Merci ancienne. Cherchez deuxième roi aussi quand je lis Philippiens chapitre 4 verset 6 à 8. Let's hear the word of God from the New Living Translation. Philippians chapter 4 verse number 6 through to 8. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. 7. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Verse 8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Amen. Amen. 2 Kings 21 through to 6. La parole de 2 Rois 20, verset 2 à 6. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien de tes yeux. Et Ézéchiel répandit d'abondance l'âme. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans le cours du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchiel, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guéris, le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai les jours 15 années, je délivrerai toi de ta ville et de la main de roi Assyrie.
Je protège cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. Merci ancien. Let's hear from the New Living Translation again. 2 Kings 20, verse number 1 through to 6. About the time Hezekiah became deadly ill, and the prophet Isaiah, the son of Amos, went to visit him. He gave the king this message. This is what the Lord says. Set your affairs in order, for you are going to die. You will not recover from this illness. When Hezekiah heard this, he turned his face to the wall and prayed to the Lord. He said, I want you to repeat it, verse 2 after me. When Hezekiah heard this, say it in French. Lorsque Ézéchias a entendu, Lorsque Ézéchias a entendu, hallelujah, Amen. he turned his face to the wall. il s'est tourné vers le mur Il s'est tourné vers le mur, hallelujah, Amen. and prayed to the Lord. et a prié à Dieu. Hallelujah. Amen. Let me continue. Remember, oh Lord, how I have always been faithful to you and have served you single-mindedly, always doing what pleases you. Then he broke down and wept bitterly. But before Isaiah had left the middle courtyard, this message came to him from the Lord. Go back to Hezekiah, the leader of my people. Tell him this is what the Lord, the God of your ancestors, your ancestor David says. I have heard your prayer and I have seen your tears. I will heal you, and 3 days from now you will get out of your bed and go to the temple of the Lord, and I will add 15 years to your life, and I will increase, I'll rescue you and this city from the king of Assyria. I will defend this city for my own honor and for the sake of my servant David. Hallelujah. Amen. The word of God is so sweet. La parole de Dieu est tellement bonne. You see, the verse 2 is so sweet. Le verset 2 est tellement bon. Somebody on the verge of dying. Quelqu'un qui est sur le point de Somebody mourir. in pain. Quelqu'un en souffrance. Somebody struggling. Quelqu'un qui est en train de se débattre. Immediately he received the message. Au moment où il a reçu la parole, I don't know about you, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, but if it was me, mais si c'était moi, I'll just put my hand on il aurait mis ses mains sur sa tête. and shout, I'm dead, no, I'm dead, no. Il aurait dit, je suis mort, hein, je suis mort. Hallelujah. Amen. But I can see Mais je peux voir that he knew the word of qu'il God. connaissait la parole He de knew Dieu. that he shouldn't worry about Il anything. savait qu'il ne devait He pas shouldn't s'inquiéter. worry about his sickness. He shouldn't worry about his problem. He shouldn't worry about death. He shouldn't worry about anything. But instead, he need to pray. Et il devait prier. I hope I'm blessing you. J'espère que je vous bénis. I hope you are catching something this J'espère que tu morning. comprends quelque chose. I hope you are receiving something J'espère this que tu morning. reçois quelque chose ce matin. Don't worry about Ne anything. t'inquiète de rien. Instead, pray about Mais à la it. place, prie pour Don't go ça. about talking to Ne people va about pas it. parler aux gens de Instead, ça. pray about Mais it. prie pour cette Don't chose. portray your face like somebody in misery before Ne people, tourne pas ta face devant but les gens instead qui pray about it. misérable, mais prie pour ça. Hallelujah. Amen. Don't go about looking for solutions from where there is no solution. Pas des solutions où il n'y en a pas. Mais à la place, Pray about it. prie pour ça. Hallelujah. Amen. Some people will even go to an extent of buying their way to find Il solution. y en a qui vont essayer d'acheter leur solution. Sister, brother, Mon frère, ma soeur, pray about it.
prie pour cette chose. It's so important. C'est tellement important. Take everything to God in prayer. Amène toutes ces choses à Take Dieu en prière. everything to God in prayer. Can you do Amène toutes ces this? Can you choses do en this? Take prière. everything to God in Fais prayer. ce signe comme Can you do this? Peux-tu faire ce signe? Can you do this? Peux-tu faire ce Can signe? you do this? Peux-tu faire ça? Pray. Prie. Pray. Prie. It's so important. C'est hyper important. He was deadly Il ill. était malade au He point was on de the mourir. verge of Il dying. était à deux doigts His de hope partir. was gone. Tous ses espoirs étaient partis. So he needs words of comfort. Donc il a besoin des mots de confort. Hallelujah. He needs words of Il a comfort. besoin de mots. Even when you look at the way the world is going, I mean the way, the state the world is in now, Si tu vois comment le monde avance maintenant, we need solutions. on a besoin de We solutions. need comfort. On a besoin de réconfort. Hallelujah. Amen. So for us to hear Donc pour nous, that a d'entendre new variant has popped up, qu'une nouvelle variante est arrivée, which is even faster. qui est encore plus transmissible, Hallelujah. Amen. Transmissible quicker qui se transmet beaucoup plus than rapidement what we experienced in March. de ce qu'on a expérimenté le mars dernier. It does not signal comfort at all. Cela ne montre pas un signe de This is confort. what King Hezekiah, the king of Judah, was going Et through. c'est ce que le roi Ézéchiel était en train de traverser. After Isaiah, the son of Amos, had delivered the message, Après que le fils Ésaïe de he turned his face and began to walk, il a commencé à marcher to go. pour partir. Then Hezekiah said, Et puis Ésaïe a dit, I will not wait at all. je ne vais pas attendre. He also turned his face to the wall Il se tourne vers le and mur began to et pray. il a commencé à prier. Tell somebody, pray. Dis à quelqu'un, prie. Tell somebody, Dis à pray. quelqu'un, prie. Tell somebody, Dis à pray. quelqu'un, prie. Hallelujah. Amen. We need to pray. On doit prier. We need to what? On Pray. doit prier. Let's move on. I want us to finish quickly. You see this man? Voyez cet homme, He's called Abraham il Lincoln. s'appelle Abraham Lincoln. He is one of the former president of the United States of C'est un America. des anciens présidents des États-Unis He d'Amérique. said, Il a dit, I am not indebted je ne suis pas impliqué to Christians. Oh my God. comme les To chrétiens, good Christians. comme les bons Because he chrétiens, believed in himself parce qu'il y croit en that lui, if America is America, que si l'Amérique est it's through the l'Amérique, prayers of these c'est Christians. grâce aux prières de ces And you are chrétiens. sitting down weeping. Et puis tu es là, tu pleures. If you shall become who you are, Si pour que tu puisses devenir ce que tu es, tu dois prier. if your children shall become who God wants them to be, Tes enfants doivent devenir ce Sister que Brother, Dieu pray. veut. Tu dois prier. if the church will become a great Si church, l'église va devenir une if the grande church will église, become a revived church, que l'église devienne if the une church will église become a soul winning pour que church, l'église gagne des âmes. Father, we need to pray. On doit prier, ancien. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. A good Christian like you Un bon chrétien comme toi. and myself, those on the Et platform, puis comme moi, ceux sur la plateforme, all that we need to do is to pray. tout ce qu'on doit faire, c'est prier. And what he said that blows my mind Et puis ce qu'il a dit qui m'a is that vraiment if ébloui. I am who I am Si today, je suis ce que je suis it is aujourd'hui, the prayer of my Christian mother. c'est grâce Oh aux my prières God. de ma mère qui est Oh chrétienne. my God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Those of you that have children here, lift up your Ceux hands. qui ont and let me des see. enfants ici, levez vos mains, Hallelujah. s'il vous plaît. Hallelujah. If your children can become who God wants them to be, Pour que it tes depends enfants on. deviennent qui tu dois et qui You have doivent to pray for devenir. them. Tu dois prier pour eux. Hallelujah. If today Abraham Lincoln is a president, Si aujourd'hui Abraham Lincoln est président, it's because his mother prayed for c'est him. grâce aux prières de sa mère. Hallelujah. Some of us, all that we know Il y en a parmi nous tous is qu'on to sait, accuse our children. c'est accuser nos And you are a enfants. bad boy, you are a bad girl, Ah, tu es and you are mauvais, this, you are tu that, es you are mauvais, that. tu es ça. Pray for them Mais prie pour eux. so that the Lord will change Pour que them. le Pray Seigneur for puisse them changer. so that Prie. God will give them grace to become who Il a la grâce pour devenir ceux qui He doivent wants them to devenir. be. We all wish our children will be president. On veut que nos enfants deviennent We all wish our présidents, children will be great pour people. que nos enfants deviennent de grandes What have you personnes. done about it? Mais t'as fait quoi pour ça? You want the Church of Pentecost to have a future. Tu veux que l'église ait What un are you futur. doing about Mais it? tu fais quoi Come and pour ça? pray. Come. Tu viens pas même pas prier. You'll be watching movie.
Tu regardes les films. Hallelujah. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended in prayer. Prayer is the master. I said Jesus started with prayer and ended in prayer. Oh, prayer is the master key. Hallelujah. Jesus took off in prayer. Seigneur a pris part en prière. And then he ended by saying, Ali, Ali, lama Il a sabachthani. terminé en disant ces mots. Hallelujah. He started with prayer Il a commencé avec la and prière ended in et prayer. a terminé And he ainsi. said, you are his follower. Et il a dit, vous êtes mes suiveurs. But you don't pray. Si tu ne pries pas, Prayer has become so difficult la for you. prière est devenue tellement difficile Oh, pour toi made out of your stomach, que de made ton out of your ventre, bellies, que depuis spring ton forth estomac, rivers of living prayer. que la vie I soit said, made vive out of de your prière. bellies, Depuis ton spring estomac, forth rivers of living que prayer. la rivière In the name of Jesus. prière pour toi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Abraham says, I am who I am Abraham dit que je suis qui je suis because my mom prayed for me. parce que ma mère a prié pour moi. The effective fervent prayer of the righteous availeth much. La prière effective d'un précieux The effective révèle. fervent prayer of the righteous availeth Une much. prière effective d'un James précieux chapter 5 révèle. says the effective fervent prayer of the righteous, of the good Christians, of the believers availeth much. Que la prière effective révèle ces choses. So don't give up in praying. Ne t'abandonne pas, ne laisse pas la prière. You can do something. Tu peux faire quelque chose. How to pray about everything. Comment prier pour toute chose? How to pray about everything. Comment prier pour toute chose? Jeremiah 33 says, 33:3 says, Jérémie 33, verset 3. call unto me. Appelle-moi. Tell somebody, open your mouth. Dis à quelqu'un, ouvre ta Call bouche. unto God. Appelle Call God, Dieu. call God. Appelle And the Dieu. set is the Jesus' telephone number. L'ancien set a dit. If c'est it's le Jesus' numéro de telephone number, téléphone. then call him. Ça, c'est le numéro de téléphone, alors And appelle-le. stop worrying. Et arrête de t'inquiéter. You have somebody who will help you. Your helper. Qui peut Your t'aider. helper is there. Ton The aideur. Holy Spirit, our comforter and our helper is Saint-Esprit, there. notre And you are conforteur. sitting down worrying for 6 hours. Sister, open your mouth and call him. Oh. Appelle-le. Appelle Dieu. Hallelujah. Small thing and you are panicking. Des petites choses et puis tu paniques. Call him. Brother Ima, call him. Appelle-le. Call him. Appelle-le. Number 2. Deuxième point. You need to pray without Tu dois ceasing. prier sans saison. Don't stop talking. Tell somebody, don't stop Dis à talking. quelqu'un, ne t'arrête pas Don't de stop parler. talking. Ne t'arrête pas de Don't stop parler. talking. Ne t'arrête pas He de said, parler. instead of talking to Elder Erickson and talking, Tu vois, au lieu de stop talking parler- to Elder Erickson and talk Au to. lieu de parler à l'ancien, Oh, I didn't hear you. parle à Dieu. You can talk 2 hours to somebody, but you can't talk 20 minutes to God. Tu peux parler 2 heures à quelqu'un, Oh, mais 10 5 minutes minutes to avec God. Dieu, c'est dur. 5 minutes even to God. Même 5 minutes avec Dieu. And then you are complaining. Tu n'y arrives pas et tu te After plains. talking 2 hours with him, Après parler 2 heures and avec he will lui, tell you, you don't know what I'm also et going puis il through. va te dire, ah, bah, tu sais pas ce que je traverse aussi, hein. Hallelujah. Hallelujah. Very devastating. Vraiment dévastant. Hallelujah. After listening to your whole story, Après avoir écouté toute ton histoire, then he will say, even you are better than et me. puis il va dire, mais tu sais toi-même, t'es mieux que moi, hein. Oh, may God have Que mercy. Dieu ait miséricorde. Take everything to God in prayer. Amène toutes choses. à Talk Dieu. to God. Parle à Don't Dieu. stop talking to Ne t'arrête pas God. de parler à Dieu. And when you wake up in the morning, talk to Lorsque Him. tu te lèves In le the matin, parle à afternoon, lui. talk to Him. L'après-midi, In parle à the lui. evening, talk to Him. Le soir, In the middle of the night, talk to Même la nuit, Him. parle à Don't lui. stop talking. Ne t'arrête pas de parler. Hallelujah. Amen.
Very important. Très important. Kofi, when you are playing the football Lorsque tu joues au foot and you are not scoring et puis goal, tu n'es pas en train de don't blame marquer, the coach. ne Don't blâme blame pas the coach. le coach. Hein. Train hard. Tu dois And talk t'entraîner to God. et puis parler à That Dieu. today I want to score 2 goals. Aujourd'hui, je vais marquer 2 And you see, goals. Et aujourd'hui, tu It is verras. not magic. C'est pas magique, hein. We've got a prayer C'est answering. la God. prière qui a été répondue par la nuit. Hallelujah. Amen. Number 3, Troisième point. give thanks to Him. Donne-lui des Thank remerciements. God for everything. Remercie-le pour toutes Thank choses. God in anticipation of what you've not even seen. Remercie-le en anticipant qu'il va te He bénir. has not done it, Il n'a pas encore but fait, thank Him for it. mais remercie-le pour ça. Hallelujah. Amen. Let's go quickly. On Number 4, avance. Quatrième point. tell God your Dis needs. à Dieu tes besoins. That is what we read from C'est ce Philippians qu'on a lu de Philippiens 4:6. du verset 4. Don't worry about Ne anything. t'inquiète pour rien, Hallelujah. Amen. But pray about mais everything. prie pour toutes choses. Tell God your need. Dis à Dieu I like the New tes Living besoins. Translation J'aime bien la nouvelle because traduction. it's confirmed or it categorically states that Parce que ça confirme tell cette God your version. need. Dis à Dieu ce dont tu as besoin. Number 5. Cinquième point. You see, we need to open our mouth Vous voyez, on doit ouvrir and nos bouches condemn every et situation puis that is not good condamner in our toute life. situation qui n'est pas bonne dans nos vies. Isaiah 54:17 says, no weapon formed against us shall prosper. Ésaïe 54, 17 dit que toute chose But formée every tongue that rises up against us in judgment, mais toute langue qui se We need to manifeste condemn. dans notre jugement doit And you are être sitting down condamnée. crying. Et puis tu t'assois, tu pleures. condemn it. Tu dois le Refuse condamner. it. Tu dois refuser cette Refuse chose. it. Tu dois la refuser. Refuse it. Refuse-la. You said, just about a few days ago, my wife said something, and I said, I refuse it. Il y a quelques jours, ma femme a dit quelque chose et j'ai dit je refuse. And Phoebe was there. Phoebe also shouted, we refuse it. Et puis j'ai crié, Hallelujah. If it's refuse. not good, you have to what? Refuse it. Refuse. Amen. Hallelujah. Amen. You have to refuse Tu it. dois refuser. Amen. Amen. This is how we have to do. C'est ce qu'on doit faire. The way Cette we need manière to pray about everything. qu'on doit prier pour toutes Don't sit choses. down aloof. Tu dois pas t'asseoir et Don't puis sit down aloof tu and dois pas cry. t'asseoir et puis tu pleures comme ça. Don't give up. Tu dois pas abandonner. You see, the word of the psalmist said, don't give up yet because the Lord is in Il y a une control, chanson qui dit watching over you to the end. parce qu'il y a Dieu qui est au contrôle et qui Worry est là no more. jusqu'à la fin. Ne t'inquiète plus Because you have the Lord as your God. parce que tu as Dieu comme ton Dieu. It's about time we open our mouth and condemn situations that C'est are le not good. moment de condamner les choses en ouvrant nos If bouches. somebody say you can never have the contract, say I refuse it. Si quelqu'un dit tu n'auras pas ce contrat, dis tu vas refuser. If somebody say you wait and see, you say I reject it. Si quelqu'un dit regarde et attends, tu dis je refuse. Hallelujah. Amen. Let's move on and close. We pray. On avance et compris. Benefits of prayer. Les bienfaits de la Oh, prière. hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You see, when you read from the scriptures as Elder read for us, Vous voyez, lorsqu'on lit les Écritures comme notre ancien after a lu, you don't worry about anything après tu ne t'inquiètes plus pour and quelque you chose, pray about et everything puis tu pries pour toutes and you choses. tell God your Et need, puis tu dis à Dieu the tes besoins. first thing you experience La première chose que tu is vas that He will give you expérimenter, peace. il va te donner la paix. How sweet the name of Jesus sounds in our believers, yeah. Oh, He soothes His sorrow, heals His wounds, and drives away His fear. It makes the wounded spirit whole and calms the troubled breast. At His manna to thy hungry soul, and to thy way every rest. You see, when you face challenges, Et lorsque vous traversez des difficultés, when you are going through times that are lorsque unbearable, vous traversez des moments impérables, you become vous destabilized. devenez déstabilisé. You'll be incurring sleepless Tu nights. vas acquérir des You will nuits see that you are blanches. trouble-hearted, On verra même trouble-minded. que ton cœur est dérangé. But when you pray about Mais everything, lorsque tu pries pour toutes choses, the Lord will give you peace. le Seigneur donne paix. Your trouble-hearted will be
will Ton receive cœur qui est peace. troublé aura la Somebody paix. will receive peace Que into quelqu'un your heart reçoive right la paix au nom now. de Jésus. Somebody receive peace Que on your quelqu'un minds reçoive right la paix dans now. ton Somebody cœur. receive peace Que on your quelqu'un minds right reçoive now. la paix Somebody dans ton receive cœur. peace Que on your minds right now. May you receive the peace of God Que tu reçois la that paix de Dieu. surpasses all understanding. Qui May you surpasse receive the toute peace of God that surpasses all understanding. May you receive the peace of God, not as the world gives, but the supernatural peace of God. The supernatural peace of God be your portion. paix sur ta vie. Hallelujah. Amen. That is the first benefit. Ça, c'est le premier bienfait. When you are not troubled, you have peace. Lorsque tu n'es pas troublé, tu as la When you are paix. not troubled, you have peace. Lorsque tu n'es pas troublé, tu as la Somebody paix. receive it. Take 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 it. Voilà. Hallelujah. Amen. Yeah, I remember Shadrach, Meshach, and Je Abednego me souviens thrown in the de burning, into the burning qui furnace, allait dans la fosse au loup. and they were like in an air-conditioned Et room. puis, c'est comme s'ils étaient dans They un were air not worried conditionné. at all. Ils n'avaient même pas They peur. were not worried at all. Ils n'avaient même pas And before peur. they'll be even thrown into the burning Et furnace, avant même d'être jetés dans they le said to the feu, king, il a dit, don't worry about yourself. Ne t'inquiète pas pour Even moi. if our God Même si notre Dieu did not even save us, ne nous sauve we pas, want you to on understand veut que tu that we will comprennes. not bow to your On God. ne va pas s'abaisser à Because we toi. have peace. Nous, on a la paix. If I die, Si je meurs, I'm going to heaven. je vais au ciel, I have peace. j'ai la paix. And I know Et je He sais, will save me. il va me So I sauver. have peace. Donc j'ai la So paix. carry me into the burning Donc amène-moi furnace. dans la The people fosse, who carried feu. them died, Et puis, celui qui but les a fait they est mort. were walking through. Et puis eux, ils marchaient Then I dedans. remember the psalmist Et said, puis je me souviens, les if quand I ils go disent, through the valleys of même shadows si je of death, traverse les vallées de la I fear mort, no je evil. n'ai peur de For the Lord is personne, with me. car Dieu est avec moi. Nebuchadnezzar was sitting Nebuchadnezzar était and he assis, said, hey, il a dit, hé, we threw 3 people into the burning on fiery va furnace, lancer 2-3 but I personnes can dedans. see a 4th person Mais among je them. vois une 4e Oh, personne sister, he is avec with you. eux. Il est avec Brother, toi. he is with you. Il est avec toi. Il est avec toi. Whatever you are going Peu through, importe ce he que tu is fais, with il est you. avec So toi. don't Ne worry. t'inquiète pas, I pray. mais prie. Hallelujah. Number 2. Numéro 2. Let me see the time. I think let me just mention them for you and then we pray. On va Because juste time les is gone. mentionner vite fait, il n'y a plus de temps. The number 2 is pray. Prayer will help you to fix your thought, your heart, your La mind prière on va the Lord. t'aider à The more you penser, pray, tes pensées. Quand You tu become pries, heavily conscious person. tu vas être conscient de Hallelujah. manière So things that éternelle. are true, honorable, things that are good, are things that you'll be thinking about. Donc toute chose qui est bonne, que tu penses, Hallelujah. You see, I could have explained this a lot. j'aurais pu expliquer Because the ça. more you sit and you worry, Parce que plus tu the t'assois et more tu you think t'inquiètes, this, your mother somewhere is doing you. mais tu vas penser Or que your c'est father ta somewhere mère, is doing ou que you. ton père Your quelque uncle who part does not love you is. essaye de te The devil will maudire. be chipping in those Et puis le things. diable, il rentre dans ta But for pensée. the sake of time, you just go and the Lord will direct you. Mais avec le temps, Dieu va te diriger. Hallelujah. You see, Luke chapter 11, verse 9 to 10 Luc chapitre 11 says, à those 10, who ask il a dit ceux qui demandent, are given. ils reçoivent. Those who seek Et ceux qui are those who find. sont ceux qui Those who knock, ceux qui the toquent. doors are open for Les them. portes s'ouvrent. I want to challenge you Et today j'aimerais that as we leave the premises of this auditorium, the premises of the Church of Pentecost in Geneva, ici, when you ask, lorsque tu as you demandé, shall be tu given. vas When recevoir. you seek, and you shall find. When you knock at any door in Geneva, in the door wherever you are, in the door in your region, in the door in the nation, it shall be open for you. The doors of employment shall be open for Les you. travails vont s'ouvrir. Let's go. Amen. Let's go. Continuons. Hallelujah. Amen. Prayer brings revival and awakening. La prière amène le It brings réveil. revival. Il ramène la prière. When you réveil. pray, you are revived. Lorsque tu pries, tu es When you réveillé. don't pray, you become like ice water. Quand tu pries, c'est So comme cold. si c'était de l'eau glacée. Hallelujah. It brings revival, Ça awakening. amène le réveil. Hallelujah.
Amen. This is something that is not revived. Vous voyez quelque chose qui n'est pas réveillé. Even fungi, Même they le have ways to enter. ils ont une manière d'entrer. Hallelujah. Amen. You know fungi. Vous voyez les champignons? Champignons, that's right. Champignons. That's right. Even your body. Même ton If corps. you don't revive your body Si vous ne well, réveillez pas bien you will see votre... fungi coming. Vous allez avoir des champignons qui Hallelujah. bactéries. Amen. 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 It's true. C'est vrai, hein? Those who don't bath, Ceux qui ne se douchent pas. go and ask them. Va leur demander, hein? Hallelujah. Boutons partout. Hallelujah. Amen. 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 May the Lord help us. Dieu nous aide. I don't have time to talk about Je n'ai it. pas le temps pour It parler de ça, rejuvenates you. mais ça va. This is Isaiah 40 verse 30 says, Ésaïe 40, those who 30 wait upon the Lord ceux qui renew their attendent à strength. Dieu. Oh, sister, may your strength be renewed this morning. Brother, may your strength be renewed this morning. As you've come to pray for God to revive His Tu church, viens prier pour réveiller ton may you be église, revived. que tu sois réveillé. Prayer brings enlightenment. La prière amène la Prayer brings lumière. breakthrough. Et puis ça amène la percée aussi. Hallelujah. Amen. Second Chronicles Deuxième chronique 7:14 7:14. says, if my people that are called by my name humble ceux qui themselves, sont seek my appelés face, par I'll hear moi, them, I'll heal their land. The abaisse-toi et last je one vais is what t'élever. I want to talk about, and then we go. Le dernier point, c'est celui dont je veux parler. Hallelujah. Amen. It gets you closer to God. Ça te rapproche de Dieu. If you don't pray, Si tu pries pas, you naturally, if I'm with my wife and I don't talk to my wife, si je ne parle pas à ma femme, we get separated. et puis séparation, Gradually, you graduellement, see that we'll be separated. vous verrez que divorce, hein? You understand? Amen. Because we don't talk. On ne parle pas, Hallelujah. We don't talk. on ne parle pas. So when she do something small, shout like Donc, dès qu'elle fait un petit truc, j'écris. you understand? Hallelujah. But the more we communicate, Mais si on communique, the more we get closer. lorsqu'on se The more we become rapproche, very friendly. lorsqu'on You se see, hallelujah. Amen. Amen. Those of you who have not been talking with your spouses. ceux qui don't ne parlent pas talk. avec vos femmes et vos maris, Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Start talking. il faut parler. Hein? Even if they don't want to talk, force them to talk. S'ils ne veulent pas parler, il faut parler même. Hallelujah. Force them to talk. Parler avec eux. Hallelujah. Amen. You see, naturally, the more I talk to Deaconess, Naturellement, plus je the more parle I avec la become diaconesse, acquainted with her. je vais Hallelujah. m'entendre avec elle. Amen. Amen. The more I talk to God, Le mieux je parle avec Dieu, the more God sees me as a son. mieux le Seigneur me voit comme son fils. Closer than a brother, Jesus. Shall we stand? Jesus Et is to levons-nous, s'il vous me. plaît, soyez debout. Oh, he's my dearest friend. In everything I do. Oh, he is my rock. All my children hide in this. I'm closer than a brother, Jesus is. He is my rock. My children hide in this. I'm closer than a brother, Jesus is. You see, Jesus is inside of us. Voyez, Dieu est en nous. But because we don't talk to him, Mais comme on ne parle pas avec lui, even when he talks, we do not hear. même quand il parle, on n'entend pas. If you don't talk to your father, Si tu ne parles pas à ton when père, your father even wants to do something for you, même quand il veut faire quelque you chose will pour not toi, even hear tu or ne vas même see. pas entendre ni voir. Oh, C'est triste. oh, Oh. oh, Church of Pentecost. L'église de Let's Pentecôte, go closer to God. qu'on se Let's rapproche talk de to Dieu, God. que l'on parle à Dieu. And he's, I don't know how to describe it, 365 days closer to us. Et puis, il se rapproche tous les 365 jours de nous. And people want to be closer to food. Il y en a qui veulent être plus près de la nourriture. Some want to be closer to top model. Ils veulent être plus près des Some are modèles so photos. close. They are so close to gossiping. Et puis, il y en a, ils sont proches même des commérages. Hallelujah. Amen. In everything I do, He's my rock. Yeah, my shield and high. Oh, closer than
Sanda Karababa Kuni Mama Sunda Kanababa. Mama Sanda Yakana Mama Kuni Mama. Shanda Kanababa Suki Meme Sanda Ya Mama. Mama Sanda Yakana Mama Kuni Mama. Mama Sanda Yakana Mama Kuni Mama. Mama Sanda Yakana Mama. Meme Seke Mama. Shanda Kanababa. Rabu Sunda Kanababa. Mama Sanda Kanababa Seki Meme Mama. Mama Sanda Yakana Mama Suni Meme. Shanda Kanababa Kuni Mama. Mama Sanda Yakana Mama. Mama Sanda Ya Baba Kena Baba. Ine Meme Siki Na Baba. Ine Meme Sina. You see, church, I know you have a need. Voyez, Église, je sais que vous avez un besoin. I know you have something that you've been trusting God Je for sais a long qu'il y a time. quelque chose dont vous croyez en Dieu depuis longtemps. Today is your time. Aujourd'hui, c'est le moment. Open your mouth Ouvre ta bouche and talk to et Him. puis parle à Dieu. Lord, this is what I need. Seigneur, c'est ce dont j'ai besoin. It's an individual thing. C'est individuel.